Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Arabic ebook before it's gone. When learning a new language, everyone should have an ultimate goal to work towards. Whether you want to be able to connect with a relative, easily order food while traveling, or go somewhere new, having an end goal for your learning can be very motivating. A popular but challenging goal is being able to speak like a native speaker. It's difficult to measure exactly when you reach this goal, and it's not something you can pick up using textbooks alone. So how do you work on making your speech more natural? That's what we're going to look at today. Here are 3 tips to help you practice talking like a native speaker. Number 1, focus on vocabulary. If your goal is to speak like a native, you might be really focused on speaking quickly or using as many complex grammar patterns as possible. But in our native languages, we're not always trying to speak as fast as possible, and we use complex grammar patterns when necessary, not to show off. Vocabulary, however, is extremely important to expressing ourselves naturally. Your choice of words can reveal a lot about you and your understanding of the language. Most learners have had the experience of using a phrasebook or a dictionary to find a word they want to use, trying the word in conversation, and getting a look of confusion from the native speaker. In some cases, although your word choice may be grammatically correct, the word may be inappropriate for the situation or totally unnatural. This is especially important in business and other formal situations, where the right level of formality and professionalism is key. Being able to understand nuances in vocabulary words can also help you understand relationships between people just by listening to the conversation. Try to listen to many different types of conversations. Listen to how people talk to their friends, their superiors, and in customer service situations. This will give you a better idea of how to talk to others naturally. In some languages, you can omit words from sentences or use more direct communication styles. It's important to be aware of these things so you can apply them yourself. Colloquialisms and slang are also commonly used in most languages. As this sort of vocabulary is always evolving, it can be difficult to keep up with the latest words. Talk with native speakers and consume media in your target language to make sure you pick up these kinds of expressions. Media is a great resource for your learning. Ultimately, knowing the appropriate vocabulary to use for each situation will really help you sound more knowledgeable. Number 2, perfect your accent. With every language, there are unique pronunciation and intonation challenges. Some languages are tonal languages, and a change in pitch can completely change the meaning of a word. Then there's the fact that most countries have multiple dialects, and so people from one area of the country may sound different from those in another. So what is the best way to listen to a wide range of accents and different pronunciations? Video and audio resources are a great way to do this. YouTube is a perfect place to start because people from all kinds of different backgrounds upload videos to the platform. You can watch educational videos, daily life vlogs, cooking shows, a travel series, whatever interests you. Pay attention to the different ways people speak. Everyone is unique. And then practice speaking like them. This kind of practice can help you sound more natural. One note, please be aware of the type of resources you're using. For example, if you find a video where a speaker uses a rare dialect, it might not be a good idea to use that for your pronunciation practice, unless you have a special reason for studying a specific accent. As a general rule, it's best to try to search for practice resources that use a standard form of the language you're studying. Number 3, copy what you hear. Do you remember how you learned to speak as a child? We rarely learned new words just listening to them, or reading after we learned how. When we were little kids, we imitated the sounds we heard by repeating the sounds out loud. While you're talking to a friend, watching videos, or listening to audio in your target language, you can do this to try and replicate the way they speak. Doing this will help you work on mastering the flow of the language, your accent, intonation, and pronunciation. Of course, you might also pick up some new vocabulary this way. Make sure to repeat new words often. It's a great way to make sure you remember them. Try doing this using a number of different mediums and sources. That way, you'll be exposed to the diversity that the language offers and master the fundamentals of pronunciation. For example,
You can watch and imitate several different YouTube videos and audio CDs, but try a few different sources, like different creators or different audio types, to make sure you experience a wide range of communication in your target language. If you're using our language learning program, you can even get your own teacher with Premium Plus. Your teacher can answer questions, give assignments, and even listen to your recordings and give you advice on pronunciation. Completing these kinds of lessons with a native teacher can really boost your confidence in your speaking skills. Becoming able to speak like a native is a popular goal for many people learning a new language. It feels great to be able to communicate smoothly, especially when the people you're talking to expect basic level sentences or broken communication. Try using the tips we've shared in this video to work on improving your speaking skills. Of course, it'll take time and persistence, but the reward will be more natural communication. And for even more tips on speaking, check out our complete language learning program. Sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Get tons of resources to have you speaking in your target language. And if you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! أعزائي المشاهدين، أهلا بكم. أنا بريهان. في الدرس ده هنتكلم عن يوم يعتبر أهم يوم في حياة المسلمين، وهو يوم المولد النبوي الشريف. اتولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم 12 من شهر ربيع الأول على التقويم الهجري. تعالوا مع بعض نشوف أهم ملامح اليوم وإزاي بيتم الاحتفال بيه. تفتكروا إيه هي اسم السنة اللي اتولد فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هنوريكم الحل في نهاية الفيديو ده. يعتبر المولد النبوي أجازة رسمية في معظم البلدان العربية، ولأن يوم المولد النبوي بيعتمد على التقويم الهجري، فبرضه ميعاد الأجازة بيختلف من سنة للتانية. في الناحية التانية في بلدان ما بتعتبروش عيد وما بيكونش عندهم أجازة رسمية، لكن بيحتفلوا بيه كفرحة بولادة النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم نفسه عمره ما احتفل بيوم عيد ميلاده، إلا إنه كان بيصوم اليوم ده بس، ولكن تعبير لحب المسلمين ليه فبيتم الاحتفال بيه حالياً. من مظاهر الاحتفال إقامة مجالس ينشد فيها قصايد مدح النبي، وبيكون فيها دروس من سيرته وذكر صفاته وخلقه. تفتكروا إيه أهم ملامح الاحتفال بالمولد في مصر؟ مصر بتشتهر في المولد بحلاوة المولد، وهي نوع من الحلويات أدخلها الفاطميين وساعدوا في نشرها عشان يبقى فيه حلويات لكل مناسبة في البلد، كنوع من التقرب السياسي من المصريين. حلاوة المولد لها عدة أنواع وأشكال زي الملبن، الفولية، الفستقية، البندقية، اللوزية، والحمصية والسمسمية واللذيذة. من كتر حب المصريين في اليوم ده، الفنانين المصريين عملوا عمل فني للأطفال سموه الليلة الكبيرة. الليلة الكبيرة هو أشهر أوبريت شعبي مصري بعرايس الماريونيت، اتقدم على مسرح العرايس وبيوصف المولد الشعبي في مصر. ودلوقتي نشوف مع بعض حل السؤال اللي سألناه من شوية. تفتكروا إيه هي اسم السنة اللي اتولد فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ بيطلق على السنة اللي اتولد فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عام الفيل، وده لأن في السنة دي حاول ملك اليمن إبرهة الحبشي إنه يهدم الكعبة باستخدام فيلة، ولكن ما قدرش عشان الله سبحانه وتعالى بعت طيور شايلة حجارة من نار جهنم رمتها على جيش إبرهة فاتغلب الجيش. إيه رأيكم في درس النهاردة؟ هل اتعلمتوا شيء جديد ومثير للاهتمام؟ وانتوا كمان ابعتوا قولولنا هل في أعياد مشابهة للمولد النبوي في بلدانكم؟ نرحب بتعليقاتكم على arabicpod101.com. أشوفكم الحلقة الجاية. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم. أنا بريهان. في الدرس ده هنتكلم عن احتفال جميل في بداية السنة بيستناه الأقباط في مصر بفارغ الصبر، وهو يوم عيد ميلاد المجيد أو الكريسماس. الكريسماس هو يوم عيد ميلاد السيد المسيح، في الغرب ميعاده 25 ديسمبر، أما في مصر فبيحتفل بيه الأقباط الأرثوذكس يوم 7 يناير، وهو يوم أجازة رسمية. يلا بينا نعرف معلومات أكتر عن اليوم دون وإزاي المسيحيين في مصر بيحتفلوا بيه. تفتكروا ليه بينتشر اللونين الأحمر والأخضر في الكريسماس؟ هنوريكم الحل في نهاية الفيديو ده. عيد الميلاد يعتبر تاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة اللي هنتكلم عنه في حلقة تانية.
أيام المماليك في مصر كان يعتبر عيد الميلاد من أكبر الأعياد، وكانت الكنايس بتتزين، وكان السلاطين بيوزعوا فيه حلاوة وزلابية وسمك بوري وهدايا على الأمراء، وكانت بتتعمل احتفالات وألعاب نارية، وكان الناس في كل مصر بغض النظر عن الديانة تشتري شمع ملون وفوانيس جميلة كانوا بيعلقوها على الدكاكين وفي الأسواق. دايما في يوم الكريسماس بنلاقي احتفالات دينية وصلوات خاصة بالمناسبة، لكن مش بس كده، ده كمان في اجتماعات عائلية واحتفالات اجتماعية أهمها تزيين شجرة الكريسماس وتبادل الهدايا واستقبال بابا نويل وتناول عشاء الكريسماس. تعرفوا؟ في أعداد كبيرة من غير المسيحيين بيحتفلوا مع المسيحيين في الكنائس بالمناسبة دي. يعتبر عيد الميلاد من أكثر المناسبات اللي بيصرف فيها الناس فلوس. كمان في المناسبة دي في أغاني وموسيقى وأفلام ومسرحيات كتيرة ومتنوعة. تفتكروا مين أكتر فئة في المجتمع بتستنى الكريسماس بفارغ الصبر؟ التجار هم أكتر فئة في المجتمع بتستنى الكريسماس، لأنها فترة رائعة لاحتفالات أسر مصرية كتيرة دينيا واجتماعيا، ومناسبات تجمع شمل العائلات والأصحاب، وبالتالي بيكتر تبادل الهدايا بينهم. من أكتر الهدايا المتبادلة في الفترة دي هي الهدايا الذهبية والساعات والإكسسوارات الحريمي والشنط الجلدية والعطور. ومن أهم أشهر المناطق اللي بيشتري منها المسيحيين لوازم العيد في مصر هي منطقة درب البرابرة. عشان الكريسماس بيجي بعد صيام 40 يوم، بتزدحم الموائد الساعة 12 بالليل في مصر وقت عشاء الكريسماس بألذ وأشهى المأكولات التقليدية الغنية اللي بيتوارثها الأجيال، زي الديك الرومي، البط والوز، وفطيرة اللحمة والفتة اللي بتتكون من الخبز والرز والثوم واللحمة والصلصة. وعشان كده ريحة الأكل الشهي بتنتشر في أغلب أحياء مصر الساعة 12 بالليل. ودلوقتي نشوف مع بعض حل السؤال اللي سألناه من شوية. تفتكروا ليه بينتشر اللونين الأحمر والأخضر في الكريسماس؟ عادة يعتبر اللونين الأخضر والأحمر هما من اللونين التقليديين للإشارة والرمز بالكريسماس. السبب في ده بيرجع لأن اللون الأخضر بيرمز للحياة الأبدية، خصوصا مع استخدامه الأشجار دايمة الخضرة اللي ما بتفقدش ورقها. أما بالنسبة للأحمر فهو بيرمز للمسيح نفسه. إيه رأيكم في درس النهاردة؟ هل اتعلمتوا شيء جديد ومثير للاهتمام؟ يا ترى انتوا كمان بتحتفلوا في بلدانكم بالكريسماس زينا؟ نرحب بتعليقاتكم على arabicpod101.com. أشوفكم الحلقة الجاية. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم. أنا بريهان. في الدرس ده هنتكلم عن عيد مهم عند كل المصريين لأنه بيرجع عمره لأكتر من 4700 سنة من أيام الفراعنة، وهو عيد شم النسيم. بنحتفل بشم النسيم في فصل الربيع يوم الاثنين اللي بعد عيد القيامة. اسم شم النسيم جاي من كلمة شمو، وهي كلمة هيروغليفية معناها عيد الخلق أو بعث الحياة، وده لأن النسيم بيجي دايما في الربيع اللي فيه الزهور بتتفتح والزرع بيخرج من الأرض، وليه رمز الحياة. في درس النهاردة هنتكلم عن إزاي المصريين بيحتفلوا بعيد شم النسيم. تفتكروا ليه بياكل المصريين بيض وسمك في شم النسيم؟ هنوريكم الحل في نهاية الفيديو ده. في شم النسيم بيخرج المصريين يحتفلوا في الجناين وبيركبوا الفلوكة في النيل، وبيقضوا اليوم كله وسط الطبيعة مستمتعين بريحة الزهور اللي بتتفتح في الربيع. المصريين القدماء كانوا بيحتفلوا بشم النسيم بنفس الطريقة، وكانوا بيعتبروه مهرجان شعبي بيبدأ مع طلوع الشمس. الأطفال بيعملوا إيه يوم شم النسيم؟ أهم حاجة بيعملها الأطفال يوم شم النسيم هي تلوين البيض. الأطفال بيستمتعوا بتلوين البيض بألوان مبهجة وبيرسموا عليه أشكال جميلة مفرحة، ولأن الألوان الصناعية مضرة للأطفال دايما بيفضل استخدام ألوان طبيعية في تلوين البيض. فمثلا في أمهات بيغلوا الكركديه مع البيض عشان يطلعوا البيض لونه أحمر، وممكن يغلوه مع الكركم عشان اللون الأصفر. تفتكروا المصريين بياكلوا إيه في اليوم ده؟ بيحرص المصريين على أكل الفسيخ والرنجة والبصل في شم النسيم. الفسيخ والرنجة هما نوعين من السمك المملح بيحضرهم المصريين بنفس الطريقة اللي كان الفراعنة بيحضروها من آلاف السنين. بيبدأ المصريين يومهم في يوم شم النسيم بإن هما بيشموا بصلة وبيرموها، وبعدها بيشموا مكانها وردة. البصلة بترمز للسنة اللي فاتت بكل حاجة وحشة كانت فيها، أما الوردة فهي رمز للسنة الجديدة اللي بنأمل إن هي تكون كلها ورد وتفاؤل وبهجة. ودلوقتي نشوف مع بعض حل السؤال اللي سألنا من شوية. تفتكروا ليه بياكل المصريين بيض وسمك في شم النسيم؟
البيض هو رمز الحياة لأن الكتكوت بيطلع من البيضة. أما السمك فهو تعبير لحب المصريين واحترامهم لنهر النيل، عشان كده بيحب المصريين ياكلوا بيض وسمك في شم النسيم. إيه رأيكم في درس النهاردة؟ هل اتعلمتوا شيء جديد ومثير للاهتمام؟ وانتوا قولولنا ازاي بتحتفلوا بعيد الفصح في بلادكم. نرحب بتعليقاتكم على arabicpod101.com. أشوفكم الحلقة الجاية. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم. أنا بريهان. في الدرس ده هنتكلم عن عيد الفطر، وهو واحد من أهم عيدين عند الأمة الإسلامية. عيد الفطر بيجي بعد 30 يوم صيام شهر رمضان الكريم، عشان كده بيستنى المسلمين الاحتفال بمجهودهم خلال الشهر ده من صيام وصلاة وطاعة. في درس النهاردة هنتعرف مع بعض على ازاي المصريين بيقضوا أيام عيد الفطر المبارك. تفتكروا أغلب المصريين بيتغدوا ايه أول يوم العيد؟ هنوريكم الحل في نهاية الفيديو ده. عيد الفطر بيطلق عليه برضه في بعض الدول زي مصر العيد الصغير، وده لأن مدة العيد 3 أيام بس. أما العيد الأضحى بيطلق عليه العيد الكبير لأن بيكون مدته 4 أيام. ولأن معظم المناسبات في مصر مرتبطة بالأكل، فالعيد الصغير برضه بيطلق عليه عيد الكحك. في عيد الفطر بتحرص كل الأسر على عمل الكحك والبسكوت والبيتي فور وتجهيزهم قبل العيد بأسبوع أو أكتر. تفتكروا إيه هي أكتر حاجات بيستناها الأطفال في عيد الفطر؟ في مصر عادة عند الأسر، وهي إن كل أسرة بتدي الأطفال الأسرة التانية عيدية أول أيام العيد. بيفرح الأطفال جدا بالعيدية وبيستنوا كل عيد عشان يشتروا بيها حلويات وبومب وصواريخ. من أهم الأحداث أول أيام العيد هي صلاة العيد. صلاة العيد هي صلاة تطوعية، لكن بيحرص أغلب الناس على صلاتها، وده لأن ثوابها كبير جدا. بيستمتع الناس كلهم بالصلاة في الجناين وساحات الجوامع الخارجية في الهواء الطلق مع الأصحاب والأهل. أغلب الشباب في ليلة العيد بيسهروا طول الليل منتظرين صلاة الفجر وصلاة العيد، اللي غالبا بتكون ما بين الساعة 5 ل 6 الصبح. وعشان أغلب الشباب بيبقوا سهرانين، بتفضل النوادي والمحلات التجارية فاتحة لحد الصبح. ودلوقتي نشوف مع بعض حل السؤال اللي سألناه من شوية. تفتكروا أغلب المصريين بيتغدوا إيه أول يوم العيد؟ زي ما احنا عارفين عيد الفطر بيبقى قبل شهر رمضان المبارك، وعشان الناس ما تعطش في نهار رمضان بيفضل الناس الابتعاد عن أكل فيه ملح أو أي أكل بيعطش زي المأكولات البحرية طول شهر رمضان. عشان كده أول ما بيخلص شهر رمضان بيفضل أغلب المصريين إنهم يتغدوا على الأسماك والمأكولات البحرية الجميلة اللي بتبقى وحشاهم. إيه رأيكم في درس النهاردة؟ هل اتعلمتوا شيء جديد ومثير للاهتمام؟ يلا وانتوا كمان قولولنا، هل عندكم عيد بتاكلوا فيه كحك زي عيد الفطر؟ نرحب بتعليقاتكم على arabicpod101.com. أشوفكم الحلقة الجاية. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم. أنا بريهان. في الدرس ده هنتكلم عن عيد الأضحى المبارك، وهو التاني أهم عيدين عند الأمة الإسلامية. عيد الأضحى بيكون في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة بالتقويم الهجري، وبعد يوم عرفة أو وقفة عرفة اللي هو من أهم مناسك الحج عند المسلمين. في درس النهاردة هنتعرف مع بعض على إزاي المصريين بيقضوا أيام عيد الأضحى المبارك. تعرفوا في كام اسم بيطلق على عيد الأضحى في مصر؟ هنوريكم الحل في نهاية الفيديو ده. يوم العيد والثلاث أيام اللي بعده بتتسمى أيام النحر أو الذبح. بيبدأ العيد بصلاة العيد في الصباح الباكر، وبعدها بيروح الناس يذبحوا أضحياتهم عشان بيعتبروا المسلمين اليوم اللي طلب فيه الله من النبي إبراهيم إنه يذبح ابنه إسماعيل كاختبار ليه، بس ربنا بعتله خروف عشان يفديه بيه. وعشان كده المسلمين في ذكرى اليوم ده بيذبحوا خرفان أو مواشي تانية وبيوزعوا جزء من اللحمة على الفقراء. زي ما قلنا بيبدأ العيد بصلاة العيد اللي بتكون في ساحات خارجية كبيرة وجناين ملحقة بالجوامع. بعدها بتبدأ عملية ذبح الأضاحي على الشريعة الإسلامية، وهي طريقة بتخلي أولا الخروف ما يتعذبش، وثانيا بتخلي كل الدم يخرج من جسم الخروف عشان نقدر ناكل لحمة صحية ولذيذة. عادة بيأجر الناس جزارين يذبحوا لهم الأضحية بتاعتهم، لأن عملية الذبح صعبة جدا وعايزة خبرة. بعد ما يخلص الجزارين الذبح بيقطعوا لحمة الخروف ويوزعوها على 3 أجزاء متساوية، تلت لصاحب الأضحية، تلت للأهل، والتلت الأخير بيروح للفقراء والمحتاجين.
الفقراء محتاجين بيستنوا اليوم ده عشان يقدروا ياكلوا لحمة اللي تمنها غالي وما يقدروش يشتروها أغلب أوقات السنة. دايما بيستغل الناس الأجازة الطويلة دي اللي أحيانا بتمتد ل5 أيام وبيسافروا أماكن جميلة زي الساحل الشمالي أو العين السخنة عشان يقضوا هناك أيام العيد. ولأن أصحاب المنتجعات عارفين كده دايما بينظموا حفلات غنائية في نفس الوقت. ودلوقتي نشوف مع بعض حل السؤال اللي سألنا من شوية. تعرفوا في كام اسم بيطلق على عيد الأضحى في مصر؟ في 3 أسماء بيطلقوا على عيد الأضحى. غير عيد الأضحى بيطلق عليه كمان العيد الكبير أو عيد اللحمة. شرحنا في درس فات ليه بيطلق عليه العيد الكبير. أما اسم عيد اللحمة فبيرجع لأن اليوم ده اللي أغلب الناس فيه بياكلوا فيه لحمة. إيه رأيكم في درس النهاردة؟ هل اتعلمتوا شيء جديد ومثير للاهتمام؟ وانتوا كمان ابعتولنا قولولنا ازاي بتحتفلوا بعيد الأضحى في بلدكم. نرحب بتعليقاتكم على arabicpod101.com. أشوفكم الحلقة الجاية. Want to transform your driving time into language learning time? How much time do you spend in your car every day? 30 minutes? More than an hour? Why not put this huge amount of time to good use? Instead of just listening to the radio during your daily commute, you could be learning a new language instead. Here are 3 easy methods for learning a language in your car. You can put them to use right away with the help of our language learning program. First, you can listen to fun audio lessons by real teachers. Listening to lessons while in the car allows you to focus on the road as you listen and learn. In every one of our 3 to 15-minute lessons, our teachers teach you conversations, new phrases, and cultural points. Audio is the only learning medium that lets you learn and drive safely at the same time, so take advantage of all our audio lessons available. Second, you can set your lessons on autoplay and go hands-free. Our autoplay feature lets you keep your hands on the wheel without even reaching for your device. Just set your lessons to autoplay one by one with our Innovative Language 101 app, and never have to interrupt your focus on driving to switch to a new lesson. Third, you can repeat out loud and speak from your very first lesson. You want to speak a new language too, right? Well, you'll start learning conversations minutes into your lessons. All you have to do is listen and repeat out loud. Our teachers take you step by step through all of the words, phrases, translations, and grammar points. You're even prompted to speak out loud and repeat. The result? You understand it all and can speak your new language. Turn your commute into language learning time and have fun at the same time. Learning doesn't have to be a big commitment, like signing up for a college class. It can be fun and easy. In fact, it's as easy as pressing play. Our language learning programs will do the work for you. And with the exposure you get while driving on your daily commute, you'll be speaking and understanding real-life language quickly. The best part? You can finally learn without even changing your schedule. So if you're ready to finally learn a new language the fast, fun, and easy way, sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Signing up takes less than 30 seconds, and you'll start speaking from your very first lesson. If you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Welcome to ArabicPod101.com's العربية في 3 دقائق, the fastest, easiest, and most fun way to learn Arabic. مرحباً, أنا كارول, سررت بلقائك. Hi, I'm Carol, nice to meet you. In this series, العربية في 3 دقائق, we're going to learn basic Arabic expressions. It's super easy and it takes only 3 minutes. In this lesson, you're going to learn how to introduce yourself in Arabic. There are a few other ways to say it depending on how formal you want to be. Let's first look at an informal way to introduce yourself in Arabic. مرحباً, أنا كارول, سررت بلقائك. Hi, I'm Carol, it's a pleasure to meet you. مرحباً, أنا كارول, سررت بلقائك. Now you try it. Start by saying مرحباً, which is the equivalent of hi. Then say أنا, literally I am, followed by your name. أنا كارول is I am Carol. Finally, say nice to meet you. If you're talking to a man, you say سررت بلقائك. If you are talking to a woman, say سررت بلقائك. This phrase means pleasure to meet you. In the English phrase pleasure to meet you, you is a neutral word. You can use it for both men and women.
but in Arabic, the word you needs a gender. When you change the last letter in لقائك, a, to an e sound, لقائكِ, you are actually changing the word you from the male to the female version. Please be careful to use the correct version. Now let's see another way of introducing yourself. In this version, you will say, "Hi, my name is Carol," instead of, "Hi, I am Carol." And we will learn another way of saying, "Nice to meet you." مرحباً, اسمي كارول. تشرفت بمعرفتك. Hi, my name is Carol. I am honored to meet you. مرحباً, اسمي كارول. تشرفت بمعرفتك. What has changed from the previous introduction? Let's take a close look at these together. First, مرحباً, أنا كارول has changed to مرحباً, اسمي كارول. So, instead of saying, "Hi, I am Carol," we are speaking in a more formal way by saying, "Hi, my name is Carol." Next, after giving your name, instead of saying سررت بلقائك, you say تشرفت بمعرفتك, or I am honored to meet you, which is a bit more formal. Again, we should not forget to change the ending of the word depending on the gender of the person you're speaking to. It would be تشرفت بمعرفتك for a man and تشرفت بمعرفتك in case of a woman. One more time, here are the 4 ways you learn to introduce yourself in Arabic. Informally, مرحباً, أنا كارول. سررت بلقائك if you are speaking to a man, and مرحباً, أنا كارول. سررت بلقائك if you are speaking to a woman. The formal way to introduce yourself is مرحباً, اسمي كارول. تشرفت بمعرفتك if the person you're talking to is a man, and مرحباً, اسمي كارول. تشرفت بمعرفتك if that person is a woman. Now it's time for Carol's tips. When you introduce yourself in the Middle East or Northern African countries, it's polite to offer your right hand for a handshake or give 3 kisses on the cheeks, although the rules vary depending on where you are. Arab people place great value on politeness. So, for example, it is considered rude to enter a room or a place without greeting everyone. If you use the right sentence to introduce yourself, they'll definitely be impressed. Do you know how to say thank you in Arabic? You will learn how to say this and many other words in the next lesson. نراكم في المرة القادمة. See you next time. مرحباً, أنا كارول. Hi, I'm Carol. Welcome to ArabicPod101.com's العربية في 3 دقائق, the fastest, easiest, and most fun way to learn Arabic. In the last lesson, we learned how to introduce ourselves in Arabic. Today, we're going to learn how to use good manners as we thank people. هل أنتم جاهزون? Are you ready? فلنبدأ. Then let's start. There are several ways to thank someone. Let's start with the most common phrase, شكراً. شكراً. شكراً means thank you. To say thank you very much, you just need to add جزيلاً. شكراً جزيلاً. شكراً جزيلاً. شكراً is a formal way of saying thank you. If you want to thank someone more casually, say متشكر if you're a man and متشكرة if you're a woman. متشكر. متشكرة. This phrase means I am grateful or I am thankful. When someone thanks you, how should you answer? There's no set response like you're welcome in English, but there are a few things you can say. The first is بكل سرور. This means with pleasure. بكل سرور. Another phrase you can say is تحت أمرك, which literally means at your service or at your disposal. If you're talking to a woman, you should say تحت أمرك. تحت أمرك. تحت أمرك. It is often used as a funny way of responding to someone thanking you. There are so many ways of saying you're welcome in Arabic. Another one is لا شكر على واجب, which means don't thank me, it's my duty. لا شكر على واجب. Now it's time for Carol's tips. شكراً can mean thank you or thanks. Arabic language is very emotional, and relations between Arab people are very personal. So what if you want to use an expression that sounds more friendly?
In that case, you can use Allah يخليك. This is a nice way to thank someone. That means, may God protect you. Do you know what إلى اللقاء means? In our next lesson, you learn this and more greetings in Arabic. إلى اللقاء في المرة القادمة. مرحباً أنا كارول. Hi, I'm Carol. Welcome back to ArabicPod101.com's العربية في 3 دقائق, the fastest, easiest, and most fun way to learn Arabic. In the last lesson, we learned how to thank people by saying shukran and shukran jazilan. In this lesson, we learned some of the most common greetings used in Arabic-speaking countries. هل أنتم جاهزون? Are you ready? فلنبدأ, then let's start. The most common greeting is marhaban or hi. Marhaban. This is a general way to greet people when you see them. A more cultural greeting is assalamu alaikum. This means peace be with you and is generally used only by Muslims. We say it when we meet someone and also when we leave. Assalamu alaikum. Someone could respond to assalamu alaikum with marhaban or hi, but it is more polite to respond to such greetings in the corresponding way. Since assalamu alaikum means peace be with you, when greeted in that way, we should answer back with wa alaikum assalam, which literally means peace be with you too. Wa alaikum assalam. Whether you use marhaban, hi, or assalamu alaikum, it is also polite to ask the person how they are. كيف حالك? How are you? كيف حالك? Don't forget that in Arabic, the word you needs to have a gender. So, كيف حالك is good if you are talking to a man, but if you are talking to a woman, you should ask كيف حالك? كيف حالك? When it's time to leave, you can say وداعاً or goodbye. وداعاً. The other person can reply مع السلامة, which means be safe. مع السلامة. Let's review the phrases you've learned in this lesson. مرحباً is hi. السلام عليكم is peace be with you. The response is وعليكم السلام. كيف حالك or كيف حالك is how are you. وداعاً is goodbye. And مع السلامة is be safe. Now it's time for Carol's tips. If you're leaving and you want to show the person that you would like to see them again, you can use إلى اللقاء, meaning see you, or إلى اللقاء قريباً, see you soon. إلى اللقاء, إلى اللقاء قريباً. Now you know lots of ways to greet people in Arabic. During the next lesson, we learn the meaning of the phrase هل تتكلم الإنجليزية? Do you already know it? I'll be waiting to talk about it with you in the next العربية في 3 دقائق lesson. إلى اللقاء قريباً. مرحباً جميعاً, أنا كارول. Hi everybody, I'm Carol. Welcome to ArabicPod101.com's العربية في 3 دقائق, the fastest, easiest, and most fun way to learn Arabic. In the last lesson, we learned the most common forms of greetings in Arabic. Do you remember them? We introduced marhaban and assalamu alaikum, as well as shukran and ila liqa. In this lesson, we're going to learn a very useful phrase. Do you speak English? If you find yourself in a situation where you need assistance in English, this phrase can be a lifesaver. And because you're asking it in Arabic, you can be sure that everyone will understand what you're saying, even if their answer is no. Are you ready? Then let's start. Here's the basic way to ask if someone speaks English. هل تتكلم الإنجليزية? If you are talking to a male. And
هل تتكلمين الإنجليزية if you are talking to a female. هل تتكلم الإنجليزية؟ هل تتكلمين الإنجليزية؟ هل means do. You and speak are merged in the same word تتكلم for males and تتكلمين for females. إنجليزية means English. This is an indirect way of asking someone to speak to you in English. There are many ways of making it clear that you're asking the person to speak English to you. For example, هل بإمكانك التكلم بالإنجليزية means could you speak English? هل بإمكانك means could you, are you able to, or is it possible to, and is referring to the ability of the person to speak English. Again, if you're talking to a female, you should change the last accent of ka to ki. So the question becomes هل بإمكانك التكلم بالإنجليزية؟ التكلم means speaking and بالإنجليزية is in English. To be more formal, we could add the word please to the request to make it هل بإمكانك التكلم بالإنجليزية من فضلك؟ In this case, the question cannot mean the person's ability to speak English anymore because you are obviously asking them to speak English to you. Since in Arabic the word please literally means from your favor, it should also be changed according to the person's gender. So, in case of a female, we should also change the ka ending of please in min fadlika to min fadliki. The question becomes هل بإمكانك التكلم بالإنجليزية من فضلك؟ The responses you will receive could be one of these three. نعم, yes. نعم. قليلاً, a little. قليلاً. There are a few ways of saying no in Arabic. لا or كلا. No, I don't speak English is لا أنا لا أتكلم الإنجليزية. لا أنا لا أتكلم الإنجليزية. It is exactly the same structure as in English. لا is no, أنا is I, لا means don't. أتكلم is I speak, and الإنجليزية is English. Since this last one is a negative statement, we need to say لا before the verb أتكلم or speak. لا literally means no, but when placed before a verb, it negates this verb, becoming don't or doesn't. Notice also that the verb أتكلم is slightly different than تتكلم, which we learned before. Remember, the verb changes depending on the pronoun used. We are now talking about أنا, Arabic for I, thus I do not speak is أنا لا أتكلم. Now it's time for Carol's tips. For those of you who are not native English speakers, you can obviously use this question with any language you need. Arab people study other languages at school, depending on the country they live in, so maybe you'll get lucky. Just substitute الإنجليزية with الفرنسية for French, الإيطالية for Italian, الإسبانية for Spanish, or الألمانية for German. In this lesson, you learned how to ask if someone can speak English. In the next lesson, we'll learn how to say excuse me and other ways to apologize in Arabic. I'll see you in the next العربية في 3 دقائق lesson. إلى اللقاء. مرحباً, أنا كارول. Hi everybody, I'm Carol. Welcome to ArabicPod101.com's العربية في 3 دقائق, the fastest, easiest, and most fun way to learn Arabic. In the last lesson, we learned the phrases هل تتكلم الإنجليزية? Do you speak English? And هل بإمكانك التكلم بالإنجليزية? Could you speak English? And we mentioned the word من فضلك, which means please in Arabic. In this lesson, we're going to learn how to use المعذرة or عفواً and أنا آسف and other words when apologizing in Arabic. We should use المعذرة or عفواً
when we want to say excuse me, such as when we are ordering something in a bar or a restaurant. For example, المعذرة قهوة من فضلك or عفواً قهوة من فضلك. Excuse me, a coffee please. We can also use it when asking a question. المعذرة أين المحطة or عفواً أين المحطة. Excuse me, where is the station? Sometimes we also hear people say من فضلك or please to draw somebody's attention. من فضلك. If the person is a woman, we replace the ending with ki, so it becomes من فضلك. In case you want to use excuse me to apologize instead of asking something, you should say عذراً. It can be used if you accidentally bump into someone on the street. عذراً. Just like عذراً, we can use أنا آسف when apologizing. It literally means I'm sorry or pardon me. As we learned in the last lesson, أنا means I, so the adjective that follows should be modified according to the gender. So if you're a woman, you should say أنا آسفة instead of أنا آسف. All of these phrases can be used for either excuse me or I'm sorry. But if you really want to apologize for something, it might be better to use a different phrase. That phrase is the verb سامحني. سامحني. It can be translated as forgive me in English. It is a bit stronger, but it can be used in both formal and informal situations. Again, since سامحني means that you are asking for the other person's forgiveness, it should be changed according to the gender. So it becomes سامحيني if the other person is a female. سامحيني. Now it's time for Carol's tips. Please remember that in most of the Arab countries, if you accidentally bump into someone, you don't say forgive me, سامحني, which is for a more serious annoyance. Instead, we say عذراً or أنا آسف, excuse me or I am sorry. Are you able to count in Arabic? In the next lesson, we will learn the digits in Arabic from 1 to 9. I'll be waiting for you in our next العربية في 3 دقائق lesson. إلى اللقاء في المرة القادمة. مرحبا جميعا، أنا كارول. Hi everybody, I'm Carol. Welcome to ArabicPod101.com's العربية في 3 دقائق, the fastest, easiest, and most fun way to learn Arabic. In the last lesson, we learned some words used when apologizing in Arabic, including عذراً and أنا آسف. In this lesson, we are going to learn digits in Arabic. Yes, digits, الأرقام, from 1 to 9. And you are going to learn them in only 3 minutes. 3 دقائق. Are you ready? Let's start. واحد. واحد. اثنان. اثنان. ثلاثة. ثلاثة. أربعة. أربعة. خمسة. خمسة. ستة. ستة. سبعة. سبعة. ثمانية. ثمانية. تسعة. تسعة. Okay, now repeat after me. I'll say the digits and give you time to repeat each one. واحد. اثنان. ثلاثة. أربعة. خمسة. ستة. سبعة. ثمانية. تسعة. Great job! What is before واحد? Do you know? It's صفر. صفر. You don't have any more excuses. You can give your friends your cell phone number in Arabic. Let's try together. We use the phrase رقمي هو, which means my number is. رقمي هو. رقمي هو 0 3 7 1 2 4 9
ستة. Can you read it by yourself? صفر ثلاثة سبعة واحد اثنان أربعة تسعة ستة. Perfect. Do you know the Arabic word for 10? In the next lesson, we are going to learn the numbers from 10 to 100 in Arabic. Your task now is to practice the numbers we studied in this lesson from 0 to 9. إلى اللقاء. مرحبا جميعاً، أنا كارول. Hi everybody, I'm Carol. Welcome to ArabicPod101.com's العربية في 3 دقائق, the fastest, easiest, and most fun way to learn Arabic. In the last lesson, we learned the digits الأرقام from 1 to 9. Have you forgotten? Here I'll tell you again. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. In Arabic, after digit 9, the digits or al-arqam starting with number 10 become al-a'dad or numbers. And now let's continue from 10. 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 And finally we have 20 20. Okay, now repeat after me. I'll say the numbers and give you time to repeat each one. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. These numbers may seem harder to remember, but you really just have to memorize 11, 12, and 20. As for the rest, you just need to replace the H ending of the digits we learned before with ta followed by the word 10. Let's not stop at 20. Counting to 100 is super easy. Now I'll give you the tens. 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90 100 100. While you have to memorize a few of these numbers, there are a couple of tricks that will make memorizing them incredibly easy. Notice that 30 is 30 and 40 is 40. So 40 or 40 is simply 4 with a different ending. The final a is replaced with un. 40. For example, 80 is 80. The digit 8, which you learned in the last lesson, is 8. So in this case, the iya was removed and replaced with un. 80.
The last thing we learn in this lesson is how to form compound numbers above 20. This is also super easy. Take the tens and simply add before them the digits you learned in the previous lesson with some slight changes. Just remember that above 20, wa or and comes between the two words. Let's try it out. How would you say 56 in Arabic? Let's take it step by step. 50 is khamsoon, and then add the changed 6 and or wa before 50. So in other words, it is 6 and 50. 6, which is sitta, becomes sittatun when you replace the final H with tun. Sittatun wa khamsoon. It's done, isn't that easy? Let's make another number. For instance, 98. Take 90, tis'oon, and add before it the changed 8. ثمانية. ثمانية وتسعون. After only 2 lessons, you are now able to count to 100 in Arabic. In the next lesson, we are going to put our number knowledge to use. Do you have all the skills you need to go shopping in Arabic-speaking countries? If not, I'll be waiting for you in our next العربية في 3 دقائق lesson. إلى اللقاء في المرة القادمة. مرحباً أنا كارول. Hi everybody, I'm Carol. Welcome to ArabicPod101.com's العربية في 3 دقائق. The fastest, easiest, and most fun way to learn Arabic. In the last lesson, we learned how to count in Arabic. I hope you spent some time practicing the numbers because they will come in handy in this lesson. We're going to learn how to go shopping in Arabic-speaking countries. Before we go, you need to know how to say, how much is this? بكم هذا? بكم هذا? Are you ready to go shopping? Let's go. You see something you like and you want to ask the shopkeeper how much it costs. The first thing to say is عفواً. Do you remember what that means? Excuse me. عفواً بكم هذا? عفواً بكم هذا? Another way of asking how much is this is to say what is the price of this or كم ثمن هذا? Next, if we are specifying what the object is, we need to know if the object is feminine or masculine. If it is masculine, keep هذا when referring to it, and if it is feminine, use هذه. Then, if you would like to specify the name of the object, you first say el, which is like the, and then say the noun. For example, pen is masculine. قلم. عفواً, كم ثمن هذا القلم? Excuse me, what is the price of this pen? عفواً, كم ثمن هذا القلم? And محفظة is a feminine noun that means wallet. عفواً, كم ثمن هذه المحفظة? Excuse me, how much is this wallet? عفواً, كم ثمن هذه المحفظة? At this point, the shopkeeper can answer by saying just the price or ثمنه plus the price for a masculine noun and ثمنها plus the price for a feminine noun. For example, 20 lira, 20 liras, or ثمنه 20 lira, its price is 20 liras. Now it's time for Carol's tips. After asking for the price, we can ask for the number of items we want and combine the words we learned before to make a good sentence. اثنان من فضلك, 2 please. At this point, can you change the numbers according to the gender of the noun that follows in Arabic? We are going to learn how to do this and much more in the next lesson. I'll be waiting for you in the next العربية في 3 دقائق lesson. إلى اللقاء قريباً. مرحباً جميعاً, أنا كارول. Hi everybody, I'm Carol. Welcome to ArabicPod101.com's العربية في 3 دقائق, the fastest, easiest, and most fun way to learn Arabic. In the last lesson, we learned the phrase عفواً بكم هذا, meaning how much is it? In this lesson, let's see how we could answer that question
By counting currency in Arabic. The currency used in Arabic-speaking countries varies from country to country. But since the dollar can also be used in almost any of these places, we are going to use the dollar or dular. Let's try to say prices in Arabic. We'll start with $6. The first noun in a sentence always ends with a U accent, and the word dollar should be conjugated with the plural accordingly. $6. $6. The difficulty in the Arabic counting system is that the endings of complex numbers change according to the gender of the word that follows. Let's try another example. $99. $99. $99. تسعة takes the feminine form because it's followed by the masculine دولار. If we only want to say $9, we say $9. $9. Notice that تسعة is changed to the masculine form because it's followed by the feminine plural دولارات. Now it's time for Carol's tips. The currencies used in the Arab countries are numerous and include the dinar in Bahrain, Iraq, Kuwait, and Jordan, the UAE dirham in the United Arab Emirates, and the riyal in Oman, Saudi Arabia, and Qatar. Some Arab countries accept the dollar too instead of the local currency. Why don't you ask your Arab friends if they want to go shopping with you to practice these phrases? But first you'll have to check if they have other plans or not. But do you know how to ask that in Arabic? If not, I'll see you in the next العربية في 3 دقائق lesson. إلى اللقاء في المرة القادمة. مرحبا جميعا، أنا كارول. Hi everybody, I'm Carol. Welcome to ArabicPod101.com's العربية في 3 دقائق, the fastest, easiest, and most fun way to learn Arabic. In the last lesson, we learned how to count dollars. Did you practice at home? In this lesson, we're going to learn other useful tips to talk about your schedule. For example, if a friend asks you, "What are you doing this weekend?" Let's start. To ask a friend or someone you already know, you say, ماذا ستفعل خلال عطلة نهاية الأسبوع؟ ماذا ستفعل خلال عطلة نهاية الأسبوع؟ Let's break it down. ماذا is what? ستفعل is are you going to do? خلال is during. عطلة is holiday. And نهاية الأسبوع is the weekend. What if you're not asking about this weekend? Asking about a different time period is as easy as replacing خلال عطلة نهاية الأسبوع. For example, you can say ماذا ستفعل غداً? What are you doing tomorrow? Or ماذا ستفعل الثلاثاء? What are you doing Tuesday? Of course, if you are talking to a woman, you should change the ending of the verb do or ستفعل into ستفعلين. ماذا ستفعلين غداً؟ ماذا ستفعلين ثلاثاء؟ So now, if someone asks you ماذا ستفعل غداً, how can you answer? Here's an example. أنا ذاهب إلى العمل. I'm going to work. ذاهب is used for male speakers and ذاهبة is used for female speakers. أنا means I. ذاهب means going. إلى means to. And العمل means work. Feel free to replace work with any other location. Now it's time for Carol's tips. In some Arab countries such as Saudi Arabia and the United Arab Emirates, the weekend is not Saturday and Sunday, but rather Thursday and Friday. In Syria, the weekend is only one day a week, Friday. In this lesson, we learned how to talk about your schedule. Next time, we are going to learn how to tell people your nationality. I'll be waiting for you in the next العربية في 3 دقائق lesson. إلى اللقاء في المرة القادمة. See you next time.
Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Arabic ebook before it's gone.